yeah, if anything happens. So how to do it? Okay, are you able to see my screen, right? ఓకే. Okay. లేదన్నా. No? One minute. కనిపించట్లేదు. Now? ఓకే అన్న. ఇప్పుడొచ్చిందన్న. Hmm. Now I have started recording. Recording is there. Okay. So first I will run this application. Okay. ఎస్ఎస్ఎంఎస్ అన్న ఇది? This is Visual Studio. I got one application that is connecting to this database, HR database. Okay. ఓకే. ఓకే అన్న. Yesterday we configured log shipping on this HR database. Currently, this is connected to the primary. Okay, ఓకే అన్న. I will show that how రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశారన్నా? yeah వీడియో I have రికార్డింగ్. started the recording. Okay, ఓకే. this is the HR application. This is the HR database homepage. This is the application. Okay, let me open Paint. Okay, so here we have two databases, two servers. Okay, one is primary server and second one is సెకండరీ. secondary. Yeah, because throughout this HADR we are using this application only. Okay, we are testing this application because what we need to do in real time, we have an application that is connected to the database, and the database is part of one of the high availability feature. Okay, so in if any disaster happen, how to troubleshoot, what is the impact, we need to understand. So now what we configured, sorry, I will just write that log shipping. Someone dropped. లేదన్నా ఉన్నాడు. పవన్ కళ్యాణ్ మెసేజ్ చేశాడు మరి. Mhm. నెట్వర్క్ రావట్లేదని. Okay, so we configure log shipping between these two servers, right? These two servers we configure log shipping. So now our application is HRDB, HR application, HR portal. Just imagine HR portal. This is our HR portal. Currently, the database is in read-write state in primary. That's why it is connected. Okay. Yeah. Harish, Pawan Kalyan joined or not? ఉన్నాడన్నా. మీటింగ్ లోనే ఉన్నాడు. కాతే Hmm. నెట్వర్క్ Okay. ఇష్యూ అని మెసేజ్ చేశాడు. Okay. Okay. Let him respond, then we'll start. జాయిన్ అయ్యాడన్నా. PK. అన్న. Yeah. Okay. అంటే మధ్య మధ్యలో Actually, మీద వాయిస్ నాకు రావట్లేదు అన్న ప్రాపర్గా, అందుకే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాను. okay. Okay. Yeah. వాయిస్ ప్రాపర్ Actually, రావట్లేదు. actually, we have two servers. One is primary and second. The other one is second. Okay. In primary, we have the database HR database, right? What the database name is? HR database. Okay, in primary we have HR database. It is read and write. రైట్. Yeah, because this is primary, that's why the database is in read and write state. Read and write state. Clear? క్లియర్ అన్న. Okay.
So again we have HR database here, but is that is read only state. స్టాండ్ రికవరీ Yeah, అదే కదా అది కదా yeah. In our మాడిఫై example, అయితే that ఓన్లీ is that is only in read only state in our example. Okay, ఓకే maybe in real time, maybe it is in recovering state also. Okay, our application is HR portal. Application URL is this is okay. This is HR portal. So what this HR portal doing? This HR portal connected to the database and primary server. What is the database name? HR database. Okay, it is connected and it is working fine. Okay, now see, if you want to check, see here. If I want to check the companies list, it will give the companies. See, G4S yesterday we have it. If I want to check the employees, it will give the employees. From where this portal is fetching the data means this portal connecting to this HR database, and inside we have two tables, companies and employees. When you click on this companies tab, it is getting the data from this companies table. Okay, if you want, getting right how the application is working. Okay, see, here I can find 11 rows. Here also I can see 11 rows. Clear, right? So this HR క్లియర్ అండి portal connecting to that database and that port table and giving the output to the user. So now I just want to show how this HR portal connecting to this database, because this is not required. Okay, 100% you don't need to understand how the application is connecting to the database. But for better understanding, I just want to show that. Okay, if you understand properly, then it will be good. So now if I go to this primary server, okay, here we have the connection string with the port number, right? Clear, right? This is the application code. In the application code, the developer mentioned the connection string of that particular server and that particular database also. You can see that database and the user ID and the password. Clear, right? అర్థమవుతుంది కదా? అప్లికేషన్లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు, హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నారు. హార్డ్ కోడ్ అంటాం దీన్ని. అప్లికేషన్లో మన సర్వర్ నేము, ఇన్స్టెన్స్ నేము, పోర్ట్ నెంబరు, డేటాబేస్ నేము, యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ మెన్షన్ చేసినాం. దట్స్ వై దిస్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాబేస్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, where it is, I will make the primary down. Stop. Okay, what will happen? Okay, now I have stopped the services. Now if I go and refresh this page, I will get some error.
సి ఏమని వచ్చింది, ఆ డేటాబేస్తో కనెక్షన్ పోయింది. సో నౌ ద అప్లికేషన్ ఈస్ డౌన్. సి ఎర్లియర్ we can see when we click on the, వాయిస్ కట్ అయిందండి. yeah, when we click on the companies tab, we can see the companies list, right? Now it is loading and loading. Finally it will throw some error. Clear? Why? Because the underlying database is down. I have stopped the primary server, because primary server it is, the application is connecting. So clear, right? The application is down. Now in this Okay. case, the project contacted you and they requested you to do something. So what we can do, if it is a single standalone server, we can we need to check something why it is down and all, right? We have backups and we can restore that also, but here it is always on. So we have the option. So first what we need to do, first we need to stop the jobs. Where is that copy and restore job of HR database? Disable. Okay, disable. Copy and restore jobs are disabled. Okay, I have disabled the jobs. Now what my, the other option, I need to bring the database online. So where is that, the query? So same, restore database name with recovery. Earlier it is in standby, right? So I am just making it to with recovery. It is used in other session. Okay, I just need to execute this in master. Okay, maybe it will come, it will take some time. And before that, one thing we need to check. Okay, okay, it got failed, no issue. First, before making the jobs disabled, first we need to check the report. You know that report, right? Yesterday I have mentioned like the LSM report. See, HR database, yeah. Okay, if you see the HR database, the last copied is this one, last restored is this one. So some files are there which are still pending to restore. I just need to go here, backup, copy HR database, see which one last applied, 3001. This is applied already, and 1518, this is still pending because it is happened today at 8:45, right? So this backup is still pending. So what I need to do, I need to enable restore job. I need to run this restore job first. Where is start there? Think something is happening. Something fail.
Okay, it is something about the sequence number. Actually, we stopped the services right over the night. I have stopped the database. That's why it is showing that. So for that, what we need to do, I will just enable. Okay, I will bring the services up first. Let me manually do one by one. Then we'll stop the services again. Okay. So here the agent is down. Backup HR database. Start Java step. Okay. Next, where is copy? Copy HR database. I'm just running one by one. Let's see if all get sync. Restore. Start Java step. See, two files are there which are pending to restore. Let's see. Maybe actually what happened over the night I have stopped the services, right? That may be the reason. See, it got failed. Okay, where is Q? Actually, it is not happening, so I'm trying to restore logs one by one. In real time, also, you need to verify which are already restored, which are already not, which are still pending to restore. 3001 is done. So, what I'm doing, options with no recovery, right? With standby, right? With standby. Okay, okay, successful. And now I will run this one restore. Let's see. Yeah, now it's success because two files are there. That's why it is not able to uh, do automatically. So now the health is good, right? 708 708. So now what I am doing, I will stop the services now. Primary stop. Okay. Now I stop that and the application is down. Now you got a high incident like application is down. Could you please check? So what you need to do first, you need to check whether it is standalone server or some high value feature is there. Okay, we know that it is the part of some always part of this log shipping. So what you need to do first, you need to verify this window. What are the log backups already applied
what are the log backups which are still pending to apply. So manually you need to restore one by one. If one file is there, if you run this job, it will get success. But if two or more than two files are there, you need to restore one by one manually. So what I did, I have restored one by one manually, and now the health is good. Now I am trying to bring the database online. So now the database is standby mode, right? If I refresh, because I have recovered the database with recovery, restored the database with recovery. So here it is standby read only state. Once I refresh, it is gone. Okay, now the database is up in secondary. So what I need to do, I need to change the connection string of this. But this task is not done by us. So this what we call the application team will change this. Okay. ఓకే. మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కొత్త కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా సెకండరీది, ఇది వాళ్ళకి షేర్ చేస్తాం అప్లికేషన్ టీమ్కి. సో అప్లికేషన్ టీమ్, ద ప్రైమరీ సర్వర్ ఈస్ డౌన్, సో వీ recover the database and secondary, could you please update the connection string from application side. సో అప్లికేషన్ సైడ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అప్డేట్ చేయమని చెప్పాం. సో దే హ్యావ్ అప్డేటెడ్, అండ్ సో we need to create this same login and password, right? It is not there here. అర్థమవుతుందా ఏం చేస్తున్నాను? సెకండరీలో సేమ్ లాగిన్ లేదు కదా. హలో, చెప్పు. సెకండరీలో సేమ్ లాగిన్ లేదు, నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. సర్వర్ సిస్ అడ్మిన్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చాను అనుకో. సో నౌ దే హ్యావ్ అప్డేటెడ్ the connection string and the username password is correct. So I just save this and debug. Now again they restart, means after updating the connection string they will restart the application once. So once the application is restarted, the new connection string will get updated, right? Now let's see whether our application is able to communicate with the secondary or not. Got it? Clear, right? ఓకే. Now application is connected to which server? సెకండరీ. Because primary is down. So to recover the database, it will take very less time when we use the log shipping. For example, if we didn't have the log shipping, if the application is connected to standalone, if any disaster happen, how to recover that? Any idea? మనకి లాగ్ షిప్పింగ్ లేదు, ఓన్లీ స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్ ఉంది, సింగిల్ కాపీనే ఉంది. అలాంటప్పుడు సర్వర్ డౌన్ అయితే ఏం చేయాలి? న్యూ సర్వర్ బిల్డ్ చేసి అక్కడ SQL ఇన్స్టాల్ చేసి అక్కడ ఈ బ్యాకప్స్ అన్ని ఫుల్ బ్యాకప్, లాగ్ బ్యాకప్, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ వన్ బై వన్ రీస్టోర్ చేసి లాగిన్స్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని రీస్టోర్ చేసి ఇదంతా చేస్తేనే మళ్ళీ అప్లికేషన్ కనెక్ట్ కాగలుగుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం, రైట్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SQL సర్వీసెస్ డౌన్ అయినాయి అనుకోండి, ఎందుకు డౌన్ అయ్యాయో చెక్ చేసి దాన్ని అప్ చేయాలి. అదే ఈ ప్రాసెస్లో అయితే ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లెస్ టైం, రైట్? 5 to 10 minutes. Within 5 to 10 minutes you can bring the database online. That is the advantage of log shipping, high availability feature. Clear, right? ఓకే. Now after this, what you need to do, again you need to configure the log shipping. You need to delete these log shipping jobs. Okay.
Once this primary is online, again you need to configure the log shipping between secondary to primary. Initially it is primary to secondary, right? Now you will configure between secondary to primary. That's it. Clear? ఓకే అన్న ఇది ఇప్పుడు దాకా చెప్పావు కదన్నా అది జస్ట్ అలా శాంపుల్ గా చెప్పండి. ఇది అంటే ఇప్పుడు దాకా చెప్పావు కదా అది డెప్త్ కాకుండా జస్ట్ శాంపుల్ గా ఈ స్టెప్ సెకండరీ టు తర్వాత ఇది ఇది ప్రైమరీనా? అదే స్టెప్స్ కావాలా మీకు ఎలా చేస్తాం అనేది? అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రైమరీ స్టాప్ చేసినప్పుడు మనం సెకండరీకి అది తీసాం కదన్నా. Okay. You want steps, I think, right? Okay, got it. Where is document? Okay, failover process అనుకోండి. The first thing, automatic failover is ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ఓవర్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ లాగ్ షిప్పింగ్. అంటే ఏంటి? ఆటోమేటిక్ కొన్ని ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు చేసావు కదా, సెకండరీ అప్ చేసావు కదా, అవన్నీ అవసరం ఉండదు అనమాట. అవి ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో వీ హ్యావ్ టూ సర్వర్స్, ప్రైమరీ అండ్ due to some issues, if we got down, we need to bring the secondary database online immediately. Okay, what we did, step 1, నీకు ఇవే స్టెప్సే కదా కావాలంటున్నావు? Okay, first we need to run the copy
job on secondary clear, right? అంటే పెండింగ్ ఉంటే ఇక మనమే అది మాన్యువల్‌గా చేసుకుంటాం కదా! ఇన్ కేస్ ఆ జాబ్ కానీ రీస్టోర్ చేయలేకుంటే మాన్యువల్గా చేసేయి. ఓకే.
క్లియర్. అర్థమైందా? హలో. ఆ, ఏం చేస్తాము ఫస్ట్, ఇది ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ ఓవర్ అనేది పాయింట్ కాదు. ఓకే, జస్ట్ ఓకే. Scenario ఏంటి? Imagine the primary server is down. Someone contacted you and requested you to bring the database online on secondary. First, what we need to do, we need to run the copy job on secondary. Because if any backups that are performed on primary are still pending to copy, those backups will get copy. Okay, then restore that jobs, restore the run the restore job. What restore job will do, it will restore all the pending backups which are copied into the secondary, and it will apply to the secondary server. If any of the backups are failed to restore, just perform them manually. Perform the restore with no recovery or restore with standby in secondary. Once all done, then bring the database online by executing restore database name with recovery query. Once the database is up, verify whether the application login, means verify whether the application login is present on the secondary server and it have the appropriate permissions or not. Once you verified that, share that connection string of the secondary server with the application team. What application team will do, or they will replace that secondary, the new connection string in their application connection parameters, and they will restart the application. Once the application is restarted, the new connection parameters will get reflect, and the application is now able to connect to the new primary server. New primary server is nothing but the secondary server. Okay, now the application issue is resolved. Now what we need to do, we need to start working on the primary, because the previous primary is down. We didn't perform any action on the primary. Okay, till all the steps we perform the actions on the secondary only. Now start working on the primary and troubleshoot that issue. And once the databases and the services are up on the old primary server, what we need to do, we need to remove the log shipping configured on them, and again we need to reconfigure the database log shipping on those database. Clear? ఓకే. These are the steps. అది జరుగుతదన్నా మామూలుగా అంటే చాలా Yes, రేర్ కేసుల్లో అలా జరుగుతుంది. yes, definitely you will get chance to work on those kind of things, because project is, because you don't require the two servers, right? Two servers means two hardwares, two license, and double cost, right? When the customer is ready to pay double cost, it means that the database is critical. అర్థమవుతుందా? అవునండి, ఆ, అర్థం. ఒక సర్వర్లోనే ఉండొచ్చు ఆ డేటాబేస్, కానీ రెండిట్లో ఎందుకు కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాడు? డేటాబేస్ క్రిటికల్, మనకు అప్లికేషన్ ఎప్పటికీ డౌన్ కాకూడదనే ఇస్తున్నాడు. సో ఆ కేసులో ఏంటంటే, అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు డూ దట్. క్లియర్? క్లియర్. సో నౌ this is done. Now what we need to do, we need to reconfigure that log shipping. Okay, let's bring that online first. Let's try to
add one more file. Before that, I just want to remove the log shipping of HR database and delete the HR database. Try to configure the log shipping again. Okay, ship transition logs. సో ఇవన్నీ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ లాగ్ షిప్పింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం. బ్యాకప్ సెట్టింగ్స్, I just want to schedule backup for every 5 minutes. యాక్చువల్ మనం 15 మినిట్స్ ఉన్నది, మనం వెయిట్ చేయలేం కాబట్టి 5 మినిట్స్. సో కాపీ లొకేషన్ ఏంటి, బ్యాకప్ లొకేషన్ HR database. I'm removing all the backup files. And right, the shared location, go to properties, sharing. Already I have shared this. So what it will do, it will take the backup to this location. Next, add restore, connect to the primary server because we are configuring from secondary to primary. Disaster happened, right? Now, Okay. yeah, secondary to primary. Restore options, the folder options, data, primary, Primary. log, F and primary. Okay, then copy location. I just want to copy to this HR database. I am just removing old. అర్థమవుతుంది కదా ఏం చేస్తున్నాను, రివర్స్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా. అది వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి డిలీట్ చేసి ఫస్ట్ ఏంది మన టాస్క్ డేటాబేస్ ఆన్లైన్ తేవడం, అది తెచ్చేసాం. సెకండ్ టాస్క్ ఏంది, ప్రైమరీ సర్వీసెస్ని అప్ తీసుకురావడం, అవి చేసేసాం. ఓకే, ద థర్డ్ వన్ ఈస్ సెకండరీ డేటాబేస్ నుంచి ప్రైమరీ డేటాబేస్ కి లాగ్ షిప్పింగ్ మళ్ళీ కాన్ఫిగర్ చేయడం. సో అది చేస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ కాపీ లొకేషన్, కాపీ ఫర్ every 5 minutes, then restore transition log with standby, disconnect all. Okay, schedule. Okay, every 5 minutes. Okay, just click OK. What it will do, it will take the backup here and it will restore with no recovery. Yeah, see, in primary server, what is the state of HR database? రీడ్ ఓన్లీ. Yes, because this is the primary, this is the secondary. Now అర్థమైంది, రివర్స్లో కాన్ఫిగర్ చేసాం. ఎర్లియర్ primary server is the primary and secondary server is the secondary. Now secondary is the primary is the secondary. Because what happened, primary down, that's why we brought the database online and secondary. Now again we need to reconfigure the log shipping. So we reconfigure. Clear? ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? అంటే మనం దేంట్లో నుంచి లాగ్ షిప్పింగ్ చేస్తామో అది ప్రైమరీ కింద వస్తుంది. అంతే, లాగ్ షిప్పింగ్ అంతా వేరే దాంట్లోకి వెళ్తే సెకండరీ. ఏదైతే అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అయిందో అది ప్రైమరీ, బ్యాకప్ ఉంటుంది కదా అది సెకండరీ. స్టాండ్ బై అంటాం దీన్ని. స్టాండ్ బై అంటే ప్రైమరీకి ఏమన్నా అయితే. సో రియల్ టైంలో ఇట్లా ప్రైమరీ సెకండరీ అని ఉండవు. ఓకే, నోడ్ 1 నోడ్ 2 అని ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ ఈజ్ నోడ్ 1, సెకండరీ ఈజ్ నోడ్ 2 అనుకోండి. సో ఫస్ట్ నోడ్ 1 నుంచి నోడ్ 2కు లాగ్ షిప్పింగ్ కన్ఫర్ చేసాము. ఇష్యూ వచ్చిన తర్వాత నోడ్ 2 నుంచి నోడ్ 1 కన్ఫిగర్ చేసాము. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? ఓకే, ఈ ప్రైమరీ సెకండరీ వదిలేయండి. ఇది నోడ్ 1 అనుకోండి, ఇది నోడ్ 2 అనుకోండి. ఫస్ట్ నోడ్ 1 నుంచి నోడ్ 2కు డేటా అనేది లాగ్ షిప్పింగ్ అయింది. ఇప్పుడు నోడ్ 2 నుంచి నోడ్ 1కు లాగ్ షిప్పింగ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ కస్టమర్ వాంట్ టు యాడ్ the secondary data file. You know what is a data file?
NDF file, right? NDF files. NDF files తెలుసా? MDF, LDF, ఉన్నాయన్న. NDF. ప్రైమరీ, సెకండరీ. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి హెచ్ఆర్ డేటాబేస్కి ఒక NDF ఫైల్ యాడ్ చేశాడు. యాడ్ హెచ్ఆర్ డేటాబేస్ _NDF _01 అనుకోండి. ఓకే, ఇంకో ఫైల్ యాడ్ చేశాడు. ఇక్కడికి ఈ డ్రైవ్ నాట్ ప్రైమరీ, సెకండరీ సర్వర్ NDF ఫైల్ ఈ ఫోల్డర్కి యాడ్ చేసాం. ఓకే, క్లిక్ చేసాం. ఓకే, ఫైల్ యాడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ ఫైల్ ఎప్పటికి రెప్లికేట్ అవుతుంది? నెక్స్ట్ 5 minutesకి రెప్లికేట్ అవుతుంది. సో ఆ 5 minutes వెయిట్ చేయలేం కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా, బ్యాకప్ వేర్ ఈస్ బ్యాకప్ జాబ్. So something went wrong. Let's wait. సో మన బ్యాకప్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళి చూస్తే 33కి అయింది కదా. 33 తర్వాత 5 minutes, 38కి ఇప్పుడు బ్యాకప్ అవుతుంది మ్యాక్స్. వెయిట్ చేద్దాం. హలో, చెప్పండి. సెకండరీ అనేది ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. లెట్స్ రీకనెక్ట్. ఏజెంట్ జాబ్స్ ఓకే. ఓకే, సెకండరీలో మనకేమున్నాయి? కాపీ జాబ్, వేర్ ఈజ్ బ్యాకప్ జాబ్. ఓకే, బ్యాకప్ జాబ్ ఉంది. ఇది ఎప్పుడు రన్ అయింది చూస్తే హిస్టరీ మనకి నో, ఇట్ డిడ్ంట్ రన్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ దిస్ జాబ్. మనం ఇందాక ఫైల్ యాడ్ చేసాం కదా, ఆ డేటా అంతా ఈ బ్యాకప్లో వచ్చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ కాపీ జాబ్. ఈ ఫైల్ వచ్చిందా, ఆ ఫైల్ కాపీ జాబ్ రన్ చేస్తే ఆ ఫైల్ ఇక్కడికి కాపీ అయింది 940 అరౌండ్. సో నెక్స్ట్ పెండింగ్ రీస్టోర్ జాబ్. దిస్ విల్ గెట్ ఫెయిల్.
Why? Because any idea? ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది? ఐడియా ఉందా? పెండింగ్ ఉంది. పెండింగ్ కాదు. యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది, నువ్వు సెకండరీ ఫైల్ యాడ్ చేసావు. ఓకే, సెకండరీ ఫైల్ యాడ్ చేసినప్పుడు లొకేషన్ ఏమి ఇచ్చావు? ఈ సెకండరీ సర్వర్ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్. సో ప్రైమరీలో ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ అనే ఫోల్డర్ ఉందా? లేదు కదా. లేదు. సో నీకు రీస్టోర్ కావడానికి సేమ్ ఫోల్డర్ పాత్ లేదు. ఉంటే ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. సో లేదు కాబట్టి అది ఫెయిల్ అయింది. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ టు ఫిక్స్ దాట్, we need to go here and restore database. ఏదైతే బ్యాకప్ పెండింగ్ ఉందో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. EFGHMNOPQ. ఈ బ్యాకప్ రిస్టోరేషన్ ఫెయిల్ అయింది, అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఫైల్కి వెళ్ళి విత్ రిస్టోర్ విత్ రీలొకేట్ కొట్టాలి. ఎందుకంటే ఇది ప్రైమరీ సర్వర్ సెకండరీ ఫైల్ ఈ ఫోల్డర్కి ఇస్తాను. ఓకే, సెకండరీ ఫైల్ ఓకే. ఏంటి ఈ డ్రైవ్లో సెకండరీ సర్వర్లో ఉండే వాటిని ఎఫ్ డ్రైవ్లో ప్రైమరీ సర్వర్ అనే లొకేషన్లో రీస్టోర్ చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ డ్రైవ్లో ఫైల్స్ ఉన్నాయి, రీస్టోరేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఈ లొకేషన్ విత్ స్టాండ్ బై స్క్రిప్ట్ అవుట్. నో ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకే, ఓకే. ఈ రెండు పెండింగ్ ఉన్నాయి కదా. సో క్యాన్సల్ యాడ్ database. Okay, relocate. Secondary file. Restore from device only. We need to restore the only file, but it is asking Q database.
Okay, one more transition log backup happened. Let's wait. Let's copy. Backup అయిపోయింది. Okay, copy ఒకటే copy అయింది. So what I'm doing, I will run the copy job. Yeah, 2 files got copied. Now I need to restore, but restoration is getting failed. So to fix that, we need to restore that file manually. But it is not allowing me. Okay, it got failed. Okay, I have the script. I will bring that script. So we are getting this error. Okay, if you go to here, I have given each and every screenshot in the document. You can refer. So restore is failing, right? If you go to restore history, go here and go here, and you can see the error. See, సెకండరీ సర్వర్ ఎన్డిఎఫ్ ఈ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ అనేది లొకేషన్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వేర్ ఈజ్ మై డాక్యుమెంట్? ఓకే, with move option. What is the transaction log backup location file? Okay, then with no recovery, and what is the file name? File name is this one. HR database _01. Where is that? Are you guys are there or not? Harish, PK. I want to move this NDF file to primary server. Primary server secondary file location. Okay, this is the location. Okay, so just run this one. Bike store, where is bike store? Okay, sorry. Harish. చెప్పన్నా. Okay, the restoration is completed.
Now restoration is completed. I just restore with no recovery, and if I run the other restored job, it will success now because we have two files, right? Where is that? We have two files. This file is already applied manually 61044. 61044 I have applied manually. So after 61044, one more file is created, that is 61502. Okay, this is happen around 9:50 9:45. So 9:45 backup file is restored automatically when I run this job. Okay, clear? అర్థమైందా? ఓకే. యాక్చువల్గా మనం ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రా ఫైల్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే సేమ్ లొకేషన్ ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సేమ్ లొకేషన్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే న్యూ లొకేషన్, సో రీస్టోరేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. మనం రీస్టోర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఓకే, ఆ లొకేషన్లో పాత్ ఉంటే రీస్టోరేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆ లొకేషన్లో పాత్ లేదనుకోండి, బ్యాకప్లో మెన్షన్ చేసిన పాత్, సో రీస్టోరేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. విత్ మూవ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను, restore with move option. So here also I have used the restore log backup with move option. So moving to this folder. So if I go and check that folder, primary, secondary file, I can see the file created at 9:51 today. Clear, right? ఓకే. Okay, if in interview if someone asked if I want to add secondary data file in log shipping, will it be possible or not? ఏంటన్నా? If in interview if someone asked you whether we are able to add the secondary data file in log shipping or not, log shipping primary server or not, if someone asks you మనం లాగ్ షిప్పింగ్ ప్రైమరీలో సెకండరీ డేటా ఫైల్ యాడ్ చేయగలుగుతామా లేదా అనేది ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ఎస్, వీ కెన్ యాడ్, బట్ if the same folder structure is there in primary and secondary, automatically it will get reflect. If the folder structure is different, in primary we have different folders, in secondary we have different folders, we need to restore that log backup manually with move option. Clear? ఓకే. That's it. Okay, other than that we have some more option, some more. Where is my document? Yeah. Okay, these are some other errors which regularly we are facing in log shipping. The first one is log shipping error. The first one is log shipping is out of sync. Out of sync means you already know, right? When the primary is down, primary and secondary is out of sync because two log backups are pending, right? That time I have restored manually. అర్థమవుతుందా? మనం ప్రైమరీ డౌన్ చేసినప్పుడు ప్రైమరీలో ఉన్న లాగ్ బ్యాకప్స్ అన్నీ సెకండరీలో అప్లై కాలేదు. అలాంటప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ సింక్ వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు రిస్టోర్ దెమ్ మాన్యువల్లీ. సో ఎగ్జామిన్ వెదర్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ ఆన్ బోత్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సర్వర్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్. అంటే ఈ టైం అనేది ఉంటుంది కదా, రెండిట్లో సేమ్ ఉందా లేదా? ఇఫ్ నో, దెన్ గో టు స్టెప్ బి, ఎల్స్ మాడిఫై ద టైం. ఎగ్జామిన్ వెదర్ ద మానిటర్ సర్వర్ ఈజ్ ఆఫ్లైన్. మానిటర్ ఉంటే మానిటర్ ఆఫ్లైన్లో ఉందేమో చూసుకోవాలి. Check that authentication status between monitor and primary server is completed. Authentication issues ఏమైనా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. If the backup process fail, then analyze the job history to examine the reason behind the error occur. Moreover, resolve the error and then restart your system. సో ఇన్ కేస్ ఏమైనా బ్యాకప్లో ఇష్యూస్ ఉంటే దాన్ని ఆ హిస్టరీలోకి వెళ్ళి, హిస్టరీకి వెళ్దాం, ఐడియా ఉందిగా, రైట్ క్లిక్ హిస్టరీ. ఓకే, వ్యూ హిస్టరీకి వెళ్ళి చూసేస్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేసి. వెళ్ళిపోయి జాబ్ స్టెప్ వెళ్తే ఇక్కడికి నీకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళి వేస్తే ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఎర్రర్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉంది, హెచ్ఆర్ డేటాబేస్లో ఎర్రర్ ఉంటుంది. ఓకే, సి దీస్ ఆర్ ద ఎర్రర్స్. ఈ ఎర్రర్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జామిన్ చేసి రిజాల్వ్ చేయాలి. ఓకే,
Okay. So one more thing, this is also out of sync. సేమ్ స్టెప్స్ దీన్ని కూడా కాపీ నెట్వర్క్ కానీ అథెంటికేషన్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూస్తావు. సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాకప్ ఎర్రర్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మనం ఏంటంటే బ్యాకప్ తీస్తున్న బ్యాకప్ జాబ్స్ ఫెయిల్ అవుతుంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి రెజల్యూషన్ ద ఎర్రర్ అక్కర్ బికాస్ ద డేటా ఈజ్ నెవర్ బ్యాకప్ కంప్లీట్లీ. ఫుల్ బ్యాకప్ లేకోకుండా ఇలాంటి ఎర్రర్ వస్తుంది. Therefore, perform a full backup on primary and its transaction log backup to resolve the issue. మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది. అక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ పర్ఫామ్ చేయలేదనుకోండి, సో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, మనం ఫుల్ బ్యాకప్ పర్ఫామ్ చేసి తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ పర్ఫామ్ చేస్తే రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు ఈ ఎర్రర్ కోడ్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఎర్రర్లో 14421 అని, ఈ ఎర్రర్స్తో సెర్చ్ చేసిన సొల్యూషన్ అనేది మీకు నెట్లో దొరుకుతుంది. ఓకే, రీస్టోరేషన్ ఎర్రర్ అంటే సమ్ టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు 3 లాగ్ బ్యాకప్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు ఫస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ స్కిప్ చేసి సెకండ్ రీస్టోర్ చేయాలని చూసావు అనుకోండి, సో ఎల్ఎస్ఎన్ మిస్ మ్యాచ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. వాటికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏవి రీస్టోర్ అయినాయి, సీక్వెన్స్ ఏంది, అన్ని 1 by 1 రీస్టోర్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. సమ్ డిస్క్ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఇది రేర్గా అకర్ అవుతుంది, నో ఇష్యూ. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, మనకు మెయిన్ ఏంటంటే రియల్ టైంలో వచ్చే ఎర్రర్స్, ఈ ఫోల్డర్ మీద పర్మిషన్ లేకపోవడం. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ ఫోల్డర్ మీద నేను ఇది సెక్యూరిటీ ఎవ్రీవన్కి ఉంది కదా, ఎవ్రీవన్కి తీసేసాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను రీస్టోర్ జాబ్ రన్ చేశాను అనుకోండి, బ్యాకప్ జాబ్ కానీ కాపీ జాబ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఫోల్డర్ మీద పర్మిషన్ లేదు. నేను అన్నిటికీ తీయలేదు, జస్ట్ చెక్ చేస్తున్నా. వేర్ ఈస్ కాపీ జాబ్. యా, అంటే ఎవరికైతే పర్మిషన్ లేదో వాళ్ళు రన్ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది. అంటే ఈ ఎస్క్యూఎల్ ఇది ఉంది కదా, యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన సర్వీస్ రుత్విక్ తేజ అనేది అడ్మిన్, సో దట్స్ వై రన్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు హరీష్ అనే నేమ్తో లాగిన్ అయ్యావు, హరీష్ అనే పర్సన్కి ఆ ఫోల్డర్ మీద పర్మిషన్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ సమ్ ఎన్టీ అకౌంట్తో రన్ అవుతున్నాయి, వీటికి పర్మిషన్ ఉన్నా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, పర్మిషన్ ఇష్యూ ఉన్నా ఫెయిల్ అవుతుంది. సెకండ్ థింగ్, ఎల్ఎస్ఎన్ మిస్ మ్యాచ్. ఎల్ఎస్ఎన్ మిస్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఇప్పుడు సెకండరీలో అప్లై చేసింది ఒక బ్యాకప్, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో బ్యాకప్ ఉంది, తర్వాత ఇంకో బ్యాకప్ ఉంది. మనం మధ్యలో బ్యాకప్ స్కిప్ చేసి లాస్ట్ బ్యాకప్ అప్లై చేయాలని చూసాం అనుకోండి, ఎల్ఎస్ఎన్ సీక్వెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ అనేది ఎల్ఎస్ఎన్ మిస్ మ్యాచ్ అనమాట, లాగ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ మిస్ మ్యాచ్. సో లాగ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ మిస్ మ్యాచ్ అనేది ఎర్రర్ వస్తుంది. సో వాటిని రిజాల్వ్ చేయడానికి వెళ్ళేది ఫస్ట్ మనం ఈ బ్యాకప్స్ ఏ సీక్వెన్స్లో అయితే పర్ఫామ్ చేశారో ఆ సీక్వెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒక్కొక్క బ్యాకప్ అప్లై చేస్తాం సీక్వెన్స్ ప్రకారం. ఓకే, so the main concept is log shipping will work with the transaction log backups. Mainly we'll get create, when we configure log shipping we'll get create 5 jobs out of 5. Copy, backup and restore. Backup job will create on primary, copy and restore will get create on secondary. Okay, if primary got down, okay, what we need to do, first we need to check is there any pending backups that are pending to copy, that are pending to restore. We need to copy those backups and we need to restore manually or through job. Once the restoration is completed, verify whether the application login have the proper permissions or not. Okay, that application login have proper permissions and then we need to share that new primary server connection string with the application team. Application team will modify the application connection string to the database and then they will restart the application services. Once it is done, the application is now started connecting to the new secondary server. Now the issue resolved partially. Now what we need to do, once the application is okay, running fine, we need to deep dive into the server which is down.
that is the old primary server. We need to troubleshoot and we need to bring the old primary server up. Once the old primary server up, what we need to do? We need to remove the log shipping from both the servers. Once it is done, we need to again reconfigure log shipping between this old primary and new primary server. That's it. Okay, and one more thing we discussed, that is adding the secondary data file. In general, in production, sometimes the customer may require us to add the secondary data file if the same folder structure is there. For example, in primary we have the folder structure like D drive, data. Okay, in secondary also we have D drive and data. In that case, if we add the secondary data file NDF file to the D drive data folder, then it will definitely will get replicate. No need of any manual work. For example, in primary the data files are in D drive, in secondary the data files are in K drive. Okay, in that case what will happen? Once you add the secondary data file, okay, it will get add and primary through log backup. The same, the SQL server is trying to create the same on secondary, but in secondary we didn't have the D drive, so it will throw some error. So for that, what we need to do in our general lockup, backup restore, what we are doing to restore the log backup file, restore the backup files in the other server where the folder structure is different, we are doing restore with move option. So here also we will restore the log backup which is failed with move option. Okay, once this restore completed, then everything fine. The next sequential transaction log backups will get applied automatically. Okay, ఓకే. any doubts so far, Pawan? ఉన్నాడా లేడా? పవన్ లెఫ్ట్ అయినట్టున్నాడన్న. ఓకే, then no అన్న issue. అయితే ఇప్పుడు నిన్నేమో మనం